Morning, Shalom. Shalom. Wah, semangat saudara ya. Walaupun cuaca kurang begitu, ya sedikit kurang baik, tetapi kita tetap mengalami sukacita daripada Tuhan. Amin. Bless the Lord that the church is energetic today despite the gloomy weather. Saudaraku, minggu-minggu ini sebetulnya kalau orang Indonesia itu tahu kita masuk dalam bulan Ramadan, begitu saudara ya. Brothers and sisters in Christ, we all know that especially for Indonesians, that in this season we are entering the Ramadan season. Dan saudara-saudara kita, orang-orang Muslim itu sedang beribadah puasa, gitu ya. And our Muslim brothers are conducting their fasting. Wah, mereka period. luar biasa, saudara ya. It's so amazing of them. Dan puasanya bukan hanya sehari dua hari, And it is not only one day. 1 bulan. They will fast for a month. Ada yang mau puasa 1 bulan? Anyone here would like to fast for a month? Enak banget ya jadi orang Kristen ya. It feels nice to be a Christian. You don't have to fast for a month. Nggak perlu puasa ya 1 bulan ya. You don't have to fast for a month. Puasa 1 hari rasanya, aduh nggak tahan. Even for us, we feel that fasting for a day is really lethargic, it's really exhausting. Dan satu spirit yang mereka punya adalah mereka pingin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. And one of the spirits that they have is the fact that they want to closen themselves to their God. Mereka rindu memenuhi hari-hari mereka dengan kebenaran-kebenaran yang mereka percaya. They want to live their days with the truth, based on the truth. Oleh sebab itu setelah biasanya buka puasa setiap maghrib, saudara, ada yang namanya tarweh gitu ya, sholat tarweh. Saudara. Therefore, whenever they break their fast, there's this place time where they call it taraweh. Jadi hari-hari mereka ditarik, dibawa untuk terus mengingat akan Tuhan. So, throughout this season, they always live their life remembering their God. So, seharusnya spirit seperti itu juga harus menjadi spirit hidup kita. Amin. Actually, Musha said that he wished that we also live by that spirit, closen ourselves to God. Hari demi hari itu kita terus mengingat akan Tuhan. We always remember our God and closen our lives to Hari Him. demi hari kita rindu akan Tuhan. We must always miss Him, long for His presence. Maka tadi dalam doa saya katakan, saudaraku, jangan sampai kita hanya merindukan Tuhan, merindukan firman hanya pada saat kita karena liturgi ngajak kita nyanyi, saudaraku ya, penuhi aku dengan firman Tuhan, tapi setelah itu enggak lagi, saudaraku. That's why Musha just now prayed that so let us be not to only remember God when we are in church, when we are serving, but every day in our lives. Maka seringkali saya tanya, masih suka firman Tuhan? That's why Musha always asks, do you still long for God's presence? Do you still long for God's word? Kayaknya di sini ada 100-an lebih ya, tapi kok 1-2 orang yang jawab ya. It feels like there are like 100 person in this congregation today. Kayaknya But telinga saya yang perlu ke dokter kayaknya ya. it feels like only like 1 or 2 people answered this. Like Musha said that he needs to go to church to check on his ears. Coba saya cek lagi, jangan-jangan memang telinga saya salah, saudara ya. Maybe Masih suka firman Tuhan? Suka firman Tuhan? Okay, he doesn't need to dig his ears then. Suka baca firman? Do you like to read the word of God? Mikir-mikir saudara jawabnya, saudara ya. Nah, saudara, kita harus tetap membangun satu suasana, satu spirit untuk cinta firman Tuhan. Church, we need to build this where you always long for God. Saudara, kita masuk dalam seri daripada pembahasan kita dalam Minggu Sengsara Prapaskah ini sampai kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Church, we are now entering the Lent season and today's sermon will be covering Matthew 5 verse 9. Itulah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. The main theme of this sermon is blessed are the peacemakers, for they shall be called upon the sons of God. Saudara, berbicara tentang damai itu sebetulnya sesuatu yang kayaknya langka, saudara. In this world nowadays, speaking about peace is something rare.
Dan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, saudara, sebetulnya mungkin enggak sih? Mungkin enggak dunia ini mengalami damai? It is as to the point where we always think to ourselves, is it possible for the world to achieve business? Mungkinkah ada sebuah cinta kasih yang betul-betul mempersatukan manusia kembali yang sudah tercerai-berai ini, terpecah belah dengan segala macam kebencian yang sudah melanda masyarakat dunia ini? Whether there is love that still unites humanity in this world. Saudaraku, 400 tahun sebelum Masehi. 400 years before Christ. Next slide tolong. Saudara, 400 tahun sebelum Masehi ada seorang yang bernama Empedokles. There were a philosopher called Empedocles. Seorang filsuf daripada Greek Yunani begitu. A philosopher from ancient Greek. Saudaraku, dia berkata, di tengah-tengah dunia ini sebetulnya ada dua kekuatan yang besar yang dia sebut dengan prinsip begitu. Empedocles did state the fact that there are two main principles in this world, two very contrasting, very different principles that is very strong. Dan itu yang mengatur perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh tatanan alam semesta ini. And that affects how we're going to live our lives. Dan kedua prinsip itu berlainan, bertentangan satu dengan lain. And those two principles are polar opposites. They are very different. Yang pertama itulah cinta dan yang kedua itulah benci. The first one is definitely love. The second one is hatred. Dan keduanya itu digambarkan itu sebagai sebuah cairan yang begitu halus yang meresapi semua benda lain. The two of them is being illustrated like a liquid that sips into an object very easily. Karena secara ilmu fisika gitu ya, dan ini dia dalam pandangan filosofis, setiap benda sekeras apapun itu tetap ada pori-pori begitu ya. Because in physics theorem, how hard an object could be, for example, this table could absorb water or liquid. Dan maka dia bilang kekuatan ini dia bisa meresap ke seluruh tatanan kehidupan itu. Therefore, it is being said that this principle could be absorbed into our lives easily. Dan kekuatan yang menyatukan itulah yang disebut kekuatan cinta kasih. And the force that unites is being described as love. Dan kekuatan yang memisahkan, yang menceraikan itulah yang disebut dengan kebencian. And the force that divides is being described as hatred. Melalui kekuatan yang pertama dari kekuatan cinta itu yang dipersatukan manusia akhirnya menikmati dan mengalami apa yang namanya cinta kasih yang sejati itu. Let's talk about the first one. The first force is called love. Love unites humanity. Nah sebaliknya melalui perceraian yang mecah belah itu manusia berada dalam sebuah kebencian. And finally, the second force is called hatred. It divides humanity. Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih, si Empedokles ini membagi zaman itu, membagi dunia ini menjadi 4 zaman. Therefore, Empedocles divides this world into 4 periods. Zaman pertama itu di mana cinta itu begitu dominan, mempengaruhi dan menguasai segala sesuatu. The first period is being said that love fulfills everyone. Love is in all of us. Nah, zaman kedua itu adalah di mana kebencian itu, kekuatan kedua itu mulai masuk dan mencerai-beraikan alam semesta. The second period is when hatred starts to seep into human's heart, into the heart of humanity, and hatred is being spread around the world. Nah, oleh sebab itu tatanan di dunia ini sebagian dikuasai oleh cinta, sebagian dikuasai oleh kebencian. As a result, our lives today in this world right now, in this period, is being divided into 2. One is love, one is full of love, and the other one is filled with hatred. Nah, di zaman yang ketiga itu saudaraku, cinta itu menurut si Empedokles ini mulai masuk kembali. And in the third period, it is being said that love starts to seep into people's heart again. Tetapi belum begitu nyata begitu. But it was not as realistic, it was not fulfilling.
Tapi kebencian itu yang semakin mempengaruhi begitu. Unfortunately, at that time, hatred was still in most people's heart. Hatred still dominates people's hearts. Nah, baru zaman yang keempat, saudara. Baru zaman keempat itu betul-betul mulai pelan-pelan itu yang namanya cinta kasih itu terwujud nyata di dalam kehidupan. And it is being said that in the fourth period, then love starts to seep through people's heart, starts to dominate people's hearts. Dan pada akhirnya ketika betul-betul ya tatanan itu dikuasai oleh cinta kasih, maka sebetulnya kembali kepada zaman yang pertama. And because people's lives at that time were filled with love, so it could be relatable to the first period. Saudaraku, banyak sekali para filosofi zaman itu, saudaraku, kira-kira pemikirannya sama dengan yang namanya Empedokles ini. There were a lot of philosophers at that time who agreed with Empedocles' doctrine, Ada with his saat theory. di mana kasih akhirnya betul-betul bisa pelan-pelan mendominasi tatanan kehidupan itu. It is the theory of love slowly starting to fulfill, slowly starting to dominate people's hearts. Tapi masalahnya walaupun para pemikir, para filosofi itu secara filosofis mengerti banget, memahami banget apa yang menyebabkan pertikaian dan perpecahan itu. Apa begitu? Although the philosophers at that time fully understands in theory what caused the divides, Dan bagaimana persatuan itu bisa terwujud nyata dalam kehidupan mereka secara filosofis tahu persis. and they definitely know how love could unite all of us, unite the divided world. Yaitu ketika cinta itu menguasai tatanan kehidupan. That is when love fulfills our heart. That is when love fulfills this world. Namun demikian Bapak Ibu yang terkasih, mereka belum pernah menemukan jawaban. Belum pernah memberikan jawaban atas pertanyaan. Dari mana cinta yang sejati itu, cinta yang sesungguhnya itu. Yang membawa persatuan, membawa kedamaian itu. Yang mengalahkan kebencian itu datang. Church, unfortunately, these philosophers do not have the answer of where does the love come from, the love that unites all of us, the love that dominates our heart. Tidak pernah ada solusi, tidak pernah tahu itu terwujud dari mana. They have never found the answer despite it being so long. Oleh sebab itu, saudara, dalam masa kini kita mendapati manusia ya yang katanya itu semakin maju. So church, we do know that the humanity is more advanced now. Artinya manusia semakin maju dalam peradaban. Itu berarti artinya dia semakin maju di dalam budayanya. Humanity is more advanced in their culture. Namun the fact is perselisihan, pertikaian, bahkan peperangan tetap saja terjadi. Unfortunately, wars, conflicts still happen in the world every day, in our everyday world, even until now. Kenapa? Saudara? Why? Karena dalam hati manusia sudah dikuasai dengan hal yang jahat itu. Because unfortunately, our hearts are filled with hatred. Maka dari dahulu terkenal ada 4 hal yang membuat manusia itu bertikai dan berperang. Therefore, it is a popular belief that there are three causes that cause human to wage war, to have hatred, to fill their heart with hatred. Nah, di Indonesia itu seringkali kita sebut dengan 3 ta gitu ya. In Indonesia, it is commonly described as the 3 reasons. Ya. Ada harta, ada apa? Ada tahta, ada apa? Anita. Tapi kira Anita lagi. Apa? Harta, tahta, wanita. Jangan Anita loh, salah saudara. The 3 causes of hatred in our hearts in Indonesia, the first one is wealth, second one is power, and the third one is woman, not Musha's wife. Because it rhymes. Iya. Tapi sebetulnya ada satu lagi, saudaraku. Itulah saudara ya. Agama. Saudara. And the fourth one, it is quite controversial, is religion. Indonesians divide themselves because of religions. Jadi karena tahta, karena kekuasaan, karena harta, karena kekayaan, karena wanita, karena kecantikan, karena agama, karena kepercayaan. Because of wealth, because of belief,
because of position, because of beauty. Dan 4 hal ini menjadi sumber, menjadi pemicu, menjadi penyebab di mana manusia berebut dan tidak lagi mengindahkan sesamanya. Tidak lagi mempedulikan hidup dan kebahagiaan orang lain. Unfortunately, these 4 reasons mentioned above is the driver of us having hatred in our hearts, wishing harm on each other. Sehingga manusia punya banyak pikiran yang macam-macam, saudara. Unfortunately, we have a lot of bad thoughts. Karena dengan mendapatkan jabatan, dengan berkuasa, maka mereka bisa pakai kesempatan untuk macam-macam. Bahkan bisa menghancurkan, menghabisi semua orang yang menghalang-halangi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Because it is very common for us to willing to harm anyone who gets in our way, on our way to get a position, to get a wealth, or maybe even get a girl. Ya, oleh sebab itu tidak heran banyak orang gila kekuasaan, gila jabatan. That is why it is very common for people to be crazy about their wealth, to be crazy about their position. Ada orang yang berpikir yang penting saya bisa dapatkan uang yang banyak, saya tidak peduli, saya akan habis semua, saya akan menghancurkan semua kompetitor saya. They are willing to harm others for the sake of getting wealth, of getting that position that they want. Ada orang yang berpikir, jika saya ingin mendapatkan perempuan itu, wanita itu, saya akan singkirkan orang lain yang menjadi pesaing saya. Dia They are willing to harm any guys that is in their way of getting this girl. Pokoknya saya harus dapatkan dia dengan cara apapun, seperti itu ya. I'm willing to do anything, even to harm others, just to get her. Nah, bahkan lebih ironis lagi, atas nama iman, atas nama kepercayaan, orang berpikir karena meyakini agamanya, menebar teror, bahkan menghabisi semua orang yang agamanya lain daripada dia. Unfortunately, people are willing to sell their religions just to get what they want, just for their gains. Maka hal-hal seperti itulah saudara membuat masyarakat dunia ini rentan sekali dengan yang namanya konflik yang tidak kunjung berhenti. Therefore, it is being said that us humans are prone to conflicts because our hearts are filled with hatred, because of our greedy hearts. Oleh sebab itu ajaran Kristus di atas bukit ini menjadi sangat-sangat signifikan. Therefore, church, Jesus Christ's teaching on this hill, it becomes a very significant part of our lives that we need to hold on to. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Lord Jesus said, bless those who brings peace. Saudaraku, itu dari bahasa Yunani, saudaraku, akar katanya Airin atau Iren, saudara. Itu yang punya nama itu artinya damai, saudara, gitu ya. Those with the name Irene traces back to ancient Greek, that means peace. Jadi salah satu singer kita namanya Erin, itu mirip-mirip dari situ, saudara ya. Karena papanya juga pendeta, saudara ya. One of our singers here with the name Erin, maybe like her name traces back to that as well. Maybe that her name has that meaning as well. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu shalom, saudara, shalom. In ancient Hebrew, peace is shalom. Jadi kata shalom, Iren itu segala sesuatu yang membuat orang dapat menikmati kebaikan. Itu shalom. So the word Iren and shalom can always be connected to peaceness, to peace. Jadi kata ini, saudaraku, tidak sekedar berarti tidak bertengkar. That word does not mean that we never argue, we never go into an argument, we never have opposing views. Tetapi juga harus ada sebuah hubungan yang baik dan benar. But you must also have a right relationship. You must have your heart placed in the right position. Misalnya begini, saudara. Sekarang Amerika dan Rusia perang nggak, saudara? For example, Perang nggak? This might be a bit controversial, but do you think the United States and Russia is at war right now? Do they? Secara fisik tidak perang, saudara.
On paper and physically, they do not. American troops does not invade Russia, neither way around. Tapi tidak berarti kedua negara ini sedang baik-baik, saudara. But that doesn't mean that the relationships are harmonic right now. Amerika Serikat dan China tidak perang, saudara. The US and China, are they at war right now? No. Tapi memiliki hubungan politik yang tidak baik dengan perang dagang, saya begitu. But they are not in good terms because of trade war, because of TikTok ban right now. Maka dengan demikian shalom itu, saudaraku, bukan sekedar tidak adanya persoalan, tidak adanya pertikaian, tidak hanya bebas dari kesulitan, tapi berkaitan dengan segala sesuatu yang membawa sebuah relasi dan kebaikan bagi manusia lainnya. Therefore, shalom is not only being defined as not having opposing views, not having an argument. No, shalom is being defined as having a harmonious and good relationship with other people where your heart is placed at the right position. Maka frasa orang yang membawa damai seharusnya lebih tepat diterjemahkan dengan orang-orang yang mengusahakan damai. Therefore, Musha always emphasized that brings peace, that peaceness have always to be connected to those who peacemakers. Maka disebut peacemaker tadi. That's why the word peacemaker could be traced back from peace. Jadi mengusahakan damai berarti mengusahakan hubungan yang baik dan benar. It is someone who always strive to have good relationships with other people where they place their hearts correctly. Jadi bukan hanya sekedar peace lover, tetapi peacemaker. Not just being a peace lover, but peacemaker means that you actively seek to have peace, to bring peace, to have a good relationship with other people, to not have a malicious intent. Sesuatu yang bukan pasif, melainkan sesuatu yang aktif. It is not something that is passive, but it is something that active, that you have actively do. You have to actively try to have a peaceful relationship with other people and bring peace. Kita senang nggak melihat teman-teman kita pada rukun? Senang nggak? Do you feel happy when you? Senang nggak? Do you feel happy when your friend group is peaceful, goes without drama? Tapi tidak hanya itu, tapi bagaimana kita mengusahakan supaya kita semua rukun dan damai, saudara. Not only that, but how do we strive to bring peace to our community, to our surroundings? That is the bigger question. Misalnya jaga sikap kita. For example, we behave accordingly. Menjaga kata-kata kita agar jangan sampai menyakiti teman-teman kita. We ought to be careful with our words so that we may not accidentally offend or insult someone. Itu artinya peacemaker, mengusahakan damai itu, saudara. There is being peace. There is being a peacemaker, trying to bring peace to your surroundings. Maka selalu kita berpikir, apakah dengan kata-kataku ini menyakiti dia atau enggak? That's why there's a lot of times we always think back and reflect, like, did we hurt someone with our words accidentally, even if we did not have the intention to do so? Makanya orang bilang selalu pikir dulu sebelum bicara, begitu saudara ya. That's why a lot of people say, always think first before you say something, because you could not take back your words. Tapi sering kali katakan nih, aduh Musa sudah terlanjur nyeplos, keceplosan gitu, gimana gitu saudara. But unfortunately, a lot of people say, or I've accidentally said that I cannot retract my statement, I cannot retract my words. That's mean itu berarti kita menyadari. It is good because we realize that we've offended someone. We've said something hurtful that we did not realize when we utter the words. Tinggal kita datangi, sorry kalau tadi ada kata-kata yang tidak berkenan. We just have to come to that person and apologize to them because you've accidentally offended them. Dan kalau dia katakan, oh iya nggak apa-apa, ya oke berarti it's okay lah. And if you say that it's okay, let's move on. It means that everything is alright from that point. Mungkin teman kita, iya sih nggak apa-apa. Oh berarti ada sesuatu gitu ya. Iya sorry, bener-bener sorry begitu. If he's a little bit hesitant to say like let's move on, then he might be offended and yeah. Ini benar-benar sorry ya. Is this benar-benar really, maaf gitu. Is this really sorry? Beda dengan sorry ye gitu. Different from Prabowo's sorry ye. Sorry ye.
Itu artinya ngedek begitu saudara ya. No, sorry, Prabowo, sorry. It's Jangan teasing. Prabowo, enggak ada Prabowo-Prabowoan saudara. Okay, let's not bring politics inside today's sermon. Artinya benar-benar kita tulus minta maaf, sorry begitu. It means that you are truly sincere. Not just sorry, Udah cukup saudara. Okay, let's move on from this. Let's not bring politics inside the church. Lalu bagaimana damai itu terjadi saudara? How to bring peace into our lives, into our community. Yang pertama terlebih dulu kita sendiri harus mengalami dan merasakan damai itu. Amin. Firstly, we must experience the peaceness from God. Yang paling utama adalah kita harus mengalami yang namanya perdamaian dengan Allah melalui pengampunan di dalam Kristus. Firstly, we must experience peaceness by reconciling with God through Jesus Christ our Lord. Saudara, pengertian asli shalom itu memang ketika katakan shalom itu damai sejahtera Allah menyertai kamu. The word shalom could be traced back to the meaning of may God's peace be with you. Kalau damai sejahtera Allah menyertai kita, itu berarti kita sudah didamaikan dengan Allah. If God's peaceness in us, this means that that we have been reconciled with God. We have made peace with God. There is no more gap. Artinya kita tidak lagi saudaraku menjadi musuh daripada Allah. We are no longer enemies of God. Dan kalau kita menjadi musuh Allah itu begitu sangat-sangat mengerikannya, saudara. And it is really, really dangerous if we are the enemy of God. Mengapa, saudara? Why? Karena Matius 10 ayat 28 berkata seperti ini, saudaraku. Dan jangan kamu takut kepada orang yang bunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa bunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matthew 10 verse 28 always say that be feared of do not be feared of the world, be feared of those who have the power to, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. That refers to God. Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah revival, dia pernah berkhotbah tentang bagaimana nasib orang berdosa itu di tangan Allah yang kudus, yang maha kuasa. Jonathan Edwards, a Bible evangelist, has pondered over this question. What is the fate of those who have not made peace with God because of their sins? What is their fate in God once they have passed? Katakan manusia itu seperti berdiri di atas kertas dan di bawahnya itu ada nyala api yang menyala-nyala. It is very dangerous. It is being described as though you're standing on top of just a paper with a hole filled with flame just right underneath you. How risky that is. How dangerous that is. Itu berarti sangat-sangat mengerikan. How dangerous that is. How vulnerable you are. Maka shalom itu berarti luput dari murka Allah. So, the word shalom could also be defined as being away from God's anger, being forgiven by God. Seorang teolog bernama Sinclair Ferguson katakan shalom itu bukan hanya sekedar peace, melainkan salvation, sebuah reconciliation. A theologian called Sinclair Ferguson also said that shalom does not also mean peace, but it also means forgiveness from God, reconciliation with God. Saudara, mengapa kebenaran ini penting, saudara? Why is the truth important, church? Karena hal yang paling membuat manusia tidak tenang adalah ketika kita berbuat salah dan kemudian menyembunyikannya. Because the one that truly bothers our heart is when we committed a sin and we are trying to hide it. When you did something wrong and you're trying to hide it. Daud itu berkata, aduh tulang-tulangku merasa susah banget, merasa sakit sekali sepanjang hari, saudara, ketika dia menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. David was suffering when he was hiding his sins from God. He felt the physical. He described his pain as being physical, as though his skull will crush. Padahal sebetulnya ya tidak mungkin kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. In reality, it is not possible for us to hide our sins from God. Tidak mungkin kita menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran
kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. It is impossible for us to conceal our trespasses, our sins from God, who knows everything about us. Tapi faktanya kita mencoba untuk menutup-nutupi hal itu. But in reality, we are trying to conceal our sins. Yang terkasih, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Therefore, church, it is very important for us to come before God Kita datang dan menerima pengampunannya. and seek for His forgiveness. Relasi kita dipulihkan, kebahagiaan damai sejahtera mengalir di dalam hidup kita. Our relationship with God will be filled, and this will bring peace in our hearts so that we can also bring peace to our surrounding, our community. Yang kedua, saudaraku, kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Secondly, we also must make peace with each other. Kita berdamai dengan teman-teman kita. We make peace, we reconcile with our friends who we may have wronged. Kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. We make peace with those around us who we may have trespassed. Yang ketiga, kita juga harus mengusahakan damai bagi sesama. Dan terlebih lagi mendamaikan mereka dengan Allah. It is very important for us to bring peace to our respective communities and also to help them to reconcile with God. Dengan cara apa, saudara? How? Ya, dengan cara kita memberitakan Injil damai sejahtera itu. By spreading God's word, by spreading the good news. Karena Injil itu disebut dalam Efesus pasal 6 ayat 15 itu Injil damai sejahtera. Because the gospel is being described on Ephesians 6:5, 6:15 as being the gospel of peace. Kalau orang-orang yang berdosa, akhirnya mereka didamaikan, diselamatkan, dibereskan, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami yang namanya damai itu. Because those who have sinned against God, those who have trespassed against God, when they come before God and they are forgiven, they will experience that peace from God. So, dalam pelayanan saya menemukan banyak orang-orang yang terluka oleh sebab perkataan atau perbuatan sesamanya. Throughout Musha's service, he have encountered many cases of people who were hurt because of others' words. Termasuk teman seiman. Even from someone from the church. Saya pernah melayani dan mendampingi seorang yang ditipu habis-habisan sesama orang Kristen juga begitu. Musha had met someone who was scammed, Yang membuat akhirnya In the church. usahanya susah banget. who made him bankrupt. Tapi akhirnya orang ini boleh dimampukan Tuhan untuk memberikan pengampunan dan berdamai. Despite the fact that he may not be as financially comfortable as now, but God heals his heart so that he may forgive those who have scammed him. Saudara, saya tahu itu tidak mudah, It is not easy karena ini terkait dengan harga diri, because you often attach Terkait. your finances with pride, terkait dengan kerugian ekonomi. with all the financial losses. Namun ada banyak orang ketika berdamai dengan Tuhan mendapatkan kekuatan untuk bisa berdamai dengan orang lain. But there are a lot of people who, when they got the strength from God, they could make peace with others who have trespassed against them. Dan yang indah dikatakan mereka itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. And the beautiful thing is that they will be considered as a child of God. Artinya apa, saudara? What does it mean? Orang-orang yang mengusahakan damai itu disebut anak-anak Allah, artinya mirip dengan Allah. Peacemakers who are considered a child of God is also described as being similar to God, Karena having Allah godly itu traits. Allah yang menyukai damai itu, saudara. Because our God is God who loves peace. Allah itu Allah yang menyukai rekonsiliasi, saudara. Because our God is God who longs for reconciliation. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan janji keselamatan kepada Adam dan Hawa saat itu. That is the reason why when Adam and Eve fell into sins, God quickly gave them a Allah channel ingin to repent. manusia boleh mengalami, dipulihkan, dan mengalami damai sejahtera kembali. God wants human to be healed and experience godly peaceness. Artinya ketika kita mengusahakan damai, disebut anak-anak Allah karena kita melakukan apa yang Allah lakukan. If we strive to bring peaceness in our community,
it also means that we're the children of God because we are striving to be more like Him, who loves peace and who wants to bring peace into His surroundings with us. Bukankah itu kerinduan kita sama-sama? Are we longing for that? Kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Being more like Christ day by day. Kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, Christ likeness dalam hidup kita. Being more like Christ. Maka saudara yang terkasih, kita perlu dan kita harus membawa diri kita menjadi peacemaker. Therefore, brothers and sisters in Christ, it is very important for us to bring peace and to have the correct Dan heart. pembawa damai itu bukan sekedar sifatnya pasif, tetapi betul-betul aktif. It is not passive, but it has to be active. Means that you have to have the right heart and strive to bring peace in your community. Berinisiatif dan mencari solusi yang terbaik dari segala tantangan yang ada. To have initiative, to resolve any conflicts that you may have in your communities, in Mari your kita respective jadikan communities. pribadi-pribadi kita sebagai peacemaker. Let us make ourselves being into a peacemaker. Amin. Amen. Mari kita doa. Let's pray. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan saat ini. Let us come before God. Mari kita rindukan Tuhan dalam hidup kita. Let us long for God in our hearts. Kalau ada hal-hal yang belum diperdamaikan dengan Allah dan saudara belum merasakan pengampunan Tuhan, datanglah kepada Tuhan saat ini. There may be some trespasses in your heart that you have not confessed to God. If you do feel so, do reconcile with God. Dan biarlah pengampunan dan damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kita. And may God's forgiveness fills your heart. Dan kita diubahkan menjadi peacemaker. And hopefully that peace will bring the inner peace in us so that we can be a peacemaker in our respective communities. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you, Lord Jesus, for today. Terima kasih Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Allah. Thank you for reconciling us with God. Kami sadar begitu mengerikannya hidup tanpa didamaikan dengan Allah. We realize how vulnerable we are without you. Dan melalui Kristus Yesus yang mati di kayu salib, kami boleh mengalami forgiveness, itu pengampunan daripada Tuhan. And through Lord Jesus Christ who have died on the cross, we may experience forgiveness and reconciling our relationship with you. Dan biarlah melalui rekonsiliasi itu, maka itu mengalir keluar, membawa damai bagi banyak orang. And may through that, we also bring peace to our respective communities. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Berkati setiap kami, Bless our hearts. dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus kami Jesus berdoa. Christ, we pray. Amen. Amin. Tuhan berkati. God bless.